If you already know the numbers in Spanish, your next step is telling the time. Be careful, this is a basic topic, but lots of intermediate learners still don't know how to use this function properly. So if you're an intermediate or an advanced student, you may find a couple of interesting things in this video. If you don't know the numbers yet, I made a video about that topic. Watch it and come back. Hola gente, soy Fede y vamos ahora mismo a aprender a dar la hora en español. Son las 3 en punto. Son las 10 en punto. Es la 1 en punto. Okay, notice that we use the singular form of the verb ser only when it is 1 o'clock. With the other 11 possibilities, we'll use son. Yes, which is something like they are. Son las 4 en punto. Then we have y cuarto and y media. Son las 6 y cuarto. Son las 8 y media. And we also have menos cuarto. Son las 11 menos cuarto. Remember this menos. We will need it soon. Son las 9 en punto. Son las 9 y cuarto. Son las 9 y media. Son las 10 menos cuarto. Y podemos sumar minutos con y 5, y 10, y 20, y 25. O restar minutos. Menos 5, menos 10, menos 20, menos 25. Por ejemplo, son las 6 y 25. Ahora son las 4 y 10. Son las 12 menos 20. Es la 1 y 5. Son las 6 menos 10. Resumiendo, y 5, y 10, y cuarto, y 20, y 25, y media, menos 25, menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5, en punto. Okay, but what happens when it is somewhere between y media and menos 25, for instance? Well, we can say son las 3 y media pasadas. Or son casi las 10. An interesting question. Do we use AM/PM in Spanish? Yes and no. I think every Spanish speaker will understand if you say son las 10 AM. But it is not used really often, and we prefer saying son las 10 de la mañana. Or instead of PM, son las 10 de la noche. Morning goes from 1 to 11. Son las 6 y media de la mañana. Pero 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, hasta 7 de la tarde. Y después 8 de la noche, 9 de la noche, 10, 11, 12 de la noche. Are you still with me? ¿Sí? ¿De verdad? Okay, let's do it more difficult then. In Spanish, we usually use the 24 hours format. So, after las 12 del mediodía, instead of starting again with 1, we continue counting. Las 13, las 14, las 15. Pero, ojo al piojo. We don't use
y media y cuarto o menos 25 when we use the 24 hours format. We just tell the minutes. So, 1:30 de la tarde es 13:30 horas. 6:15 de la tarde, 18:15. We'll never say 18:15. 18:15. 12 menos cuarto de la noche, 23:45. Both formats are often used, but this last option is a little bit more formal. We use it in events and when we want to avoid misunderstandings. Vos me dijiste que era las 8. Ya son 8:30. ¿Cómo de la noche? At what time are you watching this video? Tell me in the comments. In Spanish, of course. What time is it right now in your country? And if you need to practice a little bit, you'll find a free worksheet in this video's description. Ahora te dejo la chapa. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita, dar like y dejarme un comentario. Chao.